you banya the point here put him Allahu Akbar. Wallahi al-jannatu fi ad-daws inshallah. Amen. Life mubetimi drop on questions no e wo video na se mubetimi send a voice note and na say text message e dia 0246751175 and 0200773367 ahai Odawa Capital Odawa Hub debate Sunday the religion with divine promises yani Nuama Alhaj Musa Jr. any evangelist Desmond J any dijumedi ye submission 25 minutes each ye he say you do rebuttal sessions say 20 minutes each ye be call Nuama Alhaj Musa Jr. so na wash a rebuttal na say amai inshallah malam about 2:56 20 minutes yanko. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meda se wasama misa akonye Nyankopon hire bibiara na Nyankopon ma yente ase na de bia no meka se debate ye debate no me target pa nyaman ya oti hei sa so na minum so onso target pa nyame na emum omutie no won omutie wa abonten no sene makasa agu ho medikin akasa 25 minutes wakasa 25 minutes munya abotre mun juxtapose divine promises sene Nyankopon ahya amanfo bo e wo ngomanim mun hwe ne yi sene Nyankopon ahya amanfo bo na mini akasa no ya no su heaven but I presume say he means paradise because heaven paradise ese betanyepe heavens esuru nyina is heaven opa check it in English heaven esuru nyina intino in Quran Quran oma sama heavens esuru I say wasama idhatil hubuk aye esuru ewiem heavens ekwan ahyemuma we cry pure miracle comme c'est Muhammad sallam ne penso wasi Nyankopon say wasama idhatil hubuk aye esuru ekwan ahyemuma by the heavens full of path maka for ne ka say akwa we wabodam pejawani ekwan be na da ho bet enne navigation a kire say no kore plane bia wo ne kwan a enam so until I presume say paradise until all say ohwe ya and someone make nyina no Nyankopon say janna baby a kwotena friend say paradise so I presume we rebuttal tino nasem no kan na me benya abotre na mafa bia mako Nyankopon ya adoma de edi kan say Kristo ye agede de maye ni moja so hunu se nipa bia woni Kristo ni kasa onu osofo kasa nya abotre na hwe ne nsem no se dru baabi a Yesu wu ya oye Nyankopon ba anana agede edru baabi a oka asem ne de akira amanfo a oye Nyankopon entimi bisa wo yemfa ne se ode oye Nyankopon complete yemfa ne se ujitum sa ntino esomo a wo ka akira wo a wutie mi se Nyankopon moja na ebeje wo nkwa afala atakelon Nyankopon ni moja na ebeje wo nkwa entino mesoma mi wo mu Islam o si Nyankopon se nasem na je nkwa Nyankopon die la untimi o se Allahu la yamut Nyankopon wo ngu Nyankopon ku na enyeye uhu Nyankopon enyeye o chi na enyeye obu na enyeye nze Nyankopon the moment Nyankopon be transmogrify abeni pate biam no he ceases to be God and you say huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama' fasawahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in alim Nyankopon wona bo soro ne asase ne ewom nyina ana wa kro ne ho achen esoro ne mu niema nyinara wa ase ti wi biare be si asase su no wo de toto me Allah ne ho a enye yeda tinu Yesu Kristo aba asase so ama ya tsena bona ya te wo Nyankopon bona se na be ye Nyankopon mo jaba ba je wonkwa subhanallah Yesu aye agede yo Nyankopon aba be agede de ama e wa asase so tinu wa wutie me tieniye osofo se Nyankopon aba ya agede ya wo Nyankopon ama Nyankopon de ni moja aba ya agede de ama odo ko soro hemem ma me fansi ho Bible say de o waso no ontie enhiranie enumenie hwe media opese wo bra bo besi ya ifiri wa meda se wasre de ama me ena ebio okase mo se efiri Adam ebesi minim se ebia
oye mistake am say we send bi o say Adam ne sa amanfo ni nyina no osoro ahema mu obi ani ho a okobi Nyankopɔn amfa amomo me da ase me da ya mfa promise na je say omu like person minya abote na me fa ne yie say Adam Abraham any Abraham achirifo nyina no osoro ahema mu de enye omo dia no say person minya abote because asem no on tape na abotre ma me pa mani abre mpenin force de wapoto amanafe wonchiri se odibom pacho fameko Luke chapter 16 verse 23 make us no mankoti Bible crowd Luke chapter 16 verse 23 echo 25 no wo kasa efa Jesus Christ na kasa about the parable of Abraham of Lazarus ene osikani no to aso pacho say Luke 16:23. No man ni so. Na o man ni so no. Awa asamado no. No man ni so asamado. Na owo enyenyan mu. Na owo bunsam je manyenyan mu ayakayaka de emu to aso. Ohun Abraham achirichiri. Na ohun Abraham achirichiri. Ana ha. Otwe ne kuku. Eni se Lazarus chiri Abraham kuku mu. Abraham na Nyankopɔn de aso himam ma no. Okobie ye Quran e di kan aka. Wa establish the fact very clear. O say Abraham, Isaac, Moses, Ezra, Salman for ni nyinara Ishmael mu nyina no mo osoro himam dada. Bible so be ka sa asem so mu nyina wo ho. O de miam fancy ho. Kristo ni kramoni wa otie mi kwakan to aso Luke Luke chapter 13 verse 28. 13. Quran say 28. Quran say we no rebata no me nko Quran mu first. Quran mu nko na me ko we Bible nko o say Quran say omu wo so ahema mu Abraham wo dada Isaac wo dada Moses wo dada enti asoma wo kan che o say edikanfo ne yamfa ma omo no ye de ma omo Quran say ye de ma omo no nemum no you don't respect them ko hafa mami Luke 13:28 13:28 say ehon na mu besu o say na ehon na Christopher ne nkramofo mu besu atwere mo se na mo hunu Abraham na mo behunu Abraham Isaac ni Jacob eni Jacob ni adifo ni yo adifo ni nara wo tumfo Nyankopɔn ahenie mu na mo de to aso Nyankopɔn ahenie mu na mo de wapam afirimu se wo de o te ha o se Abraham ne nkrofo ya mfa ama omo na so Bible so hu se onom te wo Quran so onom te ho dada Abraham wu ye no ye sie na asase mu Moses ye sie na asase mu Muhammad ye but omo wo ho dada omo wo ho no tino Bible so omo wo ho ti sa o ka se ya mfa ama omo a enhira ne enu mi ne hwemi dia ope Bible kan Genesis o se Abraham won no no medome won na omo so omo hira no mehira won no mama fancy o se Quran say Jesus Christo alive wo soro na weida nso efa ne ho no Quran amane ya clear ana ye Muhammadu na wo ka na asem no ana Nyankopɔn de fa no so ma yehu fa mekɔ Hebrews chapter 7 verse 3 say okay Jesus Christo because say okay yehu na yehu say yawo no twen yawo no owo mfiti ase na emom no yehu na enti no odanso ana asese Bible ka asem bi wa ha na asem we ka say mihia osofo bi asofo mienu ba ko se quotation wa be kan Yesu na ba asa no bi ampa cho da bi we die na afi no mienu adan ensinyu asho kan mame Hebrews chapter 7 verse 3 7:23 say 7 verse 3 7 verse 3 Oniaja o say o ka obi hu asem so the free verse 1 a abrantie no didinde Melchizedek Oniaja to aso Oniaja Melchizedek Oniaja onina to aso oni ena ento aso oni generation descendant oni na mfiti ase asaso na oni nkwa wiye oni to Onyankopɔn ba no ho wode ne to de Onyankopɔn ba wode ne to de enti no Melchizedek yede ne to Onyankopɔn ba ugidi se Yesu Kristo ne ho a ono so yede yi mi bisamo wakasa Onyankopɔn ba ne o se wode ne to ne ho ye nto aso yi mpacho o distract me ana o ha me mpacho pa hawe so now share asem bi se ensem won nka be me de se osofo be kasa nenka wa kire se Yesu Kristo na nkasa mu no o mankwa
onu ankasa mu no mankwa betieni yo okasa o say tenabre pi wode yi major no osofo pacho tape obi a ohwe bia no onkohwe ne submission ni man yi kan no osofo twist no monkohwe ni yi pa we on video live monkohwe ni yi o say tenabre pi wo major fie osofo kan say me wotena bre pi wo major fie wan kan sa on say Quran say nyankopon asem no say o twist ne kakra bia opa kan de wo ho wie na wo achirim o kan o repeat not ya no obi ankonkohwe we dey live video ho obi ankonkohwe tena bre pi wo major fie major Yesu Kristo naja Yesu Kristo oni nkwa no ama obi o naja na won kwa ode ma no fa me ko John chapter 17 verse 1 Yesu Kristo ni nkwa naja na won kwa naja na de nkwa na ma no naja de nkwa na hyenesem se won fa ma wo enti no se o wi naja firi won ti na o se on se me ka se oni ne kasa edumre bi a oye nyankopon edumre bi a oye na se nyankopon obi ama wo dwan se kunire kunu no odwan no enje won kwa odwan na oda na se na se de oku odo odwan ne ma o nyame eguama ye da wa si nyame eguama ye yiwa ye nyame eguama ye kanfu o nyame eguama ye da wa si de odo odwan ne ma ono na da na se ni onu odwan ne ma ono na yi na ye de odo odwan ne ma ono na kanfu no de odo odwan ne ma o nyankopon na se so kanfu no ne jai se ye yi nyankopon to mi de si nche ni yeso wa besi wono so kasa o to so ma me se se enkwaje asem dankwa divine promise Yesu Kristo wa be kire mirase yenum na Yesu Kristo Nazareth ni ne kan ye na Yesu Kristo man ni so hwe soro ha o kan say eja o Yesu Kristo o reverence na jabi eja to aso edon na duru ha edon na duru sha oba mi Yesu Kristo ni munyam na o Yesu Kristo ame ya oba no me se wani munyam to aso verse 3 to aso ko to aso senia o man honam okay adachi Bible ne ya na gumitirim word for word o see senia wunyankopon o maame honam nyina so tumi adie biara wunyankopon chie di ampon wodi ama me Yesu Kristo me ma won dan kwa to aso na ye ne dan kwa sam but you know he ha se obiara osofo obehunu wunyankopon nyankopon ye ba ko pe no kure nyankopon kro pe tina me invitation no me say nyabotre tina me say la ilaha illallah se wan ka bia wo be hye Bible say se ne be obehunu wo no kure nyankopon kro no la ilaha illallah but you know to sama me ose obehu onyankopon kro no kure ne de wo soma no ene ne wo nyankopon wo soma no Yesu Kristo na so otumfo asante hene ete ho na so osoma bantama hene ko pachi na kasa ho manamu anaze efiri asantemam ko esirem bantama hene duru honom na okasa wieye na obaaye no na otumfo ate se bantama hene amanfo osom ne se ono ne otumfo a wo asantemam ha sene kabe wo Yesu Kristo omana e clear fasi ho dia kanya meka efiri mitrim ya no ahwe Bible nim esuloma me John chapter 11 verse 41 eba ase no emra Yesu Kristo obenyane Lazarus no o say eja me da se watie me na minim se wotie me da na me kasa ase nwe kese ne be ye wono matwehye me se wona wasoma me na so na wo ye adwuma no Yesu Kristo nyankopon enti no hu si e kese divine promises are nyankopon bo se bia wode asa amanfo Quran makan so many times without numbers say nyankopon say me amete hai say me som no kura mu a obema me be your friends osran e na wa kire eniema ewo mu na nka osofo betena aka say kramunia uni ba bia ko bet my first challenge Quran say inna dina inda Allah al-Islam esuma wo tumfo nyankopon anim no din Islam a meme som no hefa Bible mu na say nyankopon som ye Christianity ebio o say dan kwa matemuada wa obeba ne nchen edesom bia ba apart from Islam no wo obeye bregoni hefa na Bible say wa odesom bia ba otumfo nyankopon nchen apart from Christianity no obeye bregoni memidi Yesu Kristo de say ne o kan no ebio
Quran say innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin mekan maniaji adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha metna janna metna baby friend say osura hemem metna ho da pem enti sama fo no mo sore midi kan stop here nka oba be kan wa hanom say nkramofo say omu wo mu ni baby omoko nemom no eye ahobrase eye submissiveness wo bra ho ase edema otumfo nyankopon enti no ensama o kan also for na minim say umayedu kakra o but still the same ade na no o kan say bi wa say Muhammad no say wudi na chi a waira na he Quran we asem we Quran di kan aka ho asem o say Surah Al-Dhariyat Quran chapter 51 verse 7 Emro ka say wasama idhat al-hubuk aya esra ekwan asem ma we nsankyerene one of the greatest miracle of all time oye no say innakum mu'amati innakum la fi qawlin mukhtalif mu a different idea bi efa Quran ne komsheni no munnim no sane otie munnim sane otie eni na eba ase ho no ana Quran ka se qutil al harasuna no men ka sa amanfo na omu twantro edo to otumfo nyankopon so no nyankopon Yesu onya nyankopon o dia dan se nyankopon na ede osoro hemam no Yesu oni osoro hemam no ama obi nyankopon osoro hemam no so de ma wo tena bre pi wo maja fie Muhammad oni osoro hemam mu Yesu ni bi Abraham ni bi nemum nyankopon a wo bo sa amanfo no wo no osoro hemam no wo de ma wo. And you know, sometimes, I sit down to phantom. Don't they read the scriptures? Topic when is Jesus God? Why? When is Jesus God? Enka yenyabotre edeko honum. And you know, and someone can idea so far. I think say the point line say no. And when you say be more points line be okay, like mon can tell me. Na mensan digest yasa. Nemum Islam. Machiraw say nyankopon si obetna baby a friend say aljanna obetna ho divine promise be anywhere chain we me pe divine promise for obi me Quran naka na bi o he Quran no all start no onim say amanfo ne be kasa he Quran chapter 2 verse 2 I say Quran chapter 2 verse 2 I say dhalika alkitab La rayba fi hudan lil muttaqin. I say this is the book where Arabic and Kwade just say English ba ko da ho. Tamano. Why? Any tamano. I famano. Any Quran chapter 2. Oh, Surah Al-Baqarah. Quran chapter 2 verse 2. Baqarah we ko say ko anim verse number 2. Ode mon fama me message bi wa ha ma. Boss they would mama mon fama mama wa ha. Mon fama wa in verse 2. I mean mama. Entino 2 minutes. Minute problem entino. Say no one say me ye adwuma 1000. On say a Christopher omunsuan de o. Quran ni kura wo hu ma bi kura be afi but Bible no ni nyina kura gumitrim mpa toje. Wo hu no say no me bie wa ha bie ba bia. I say dhalika alkitab la rayba fi ngoma we na chinwa bia ni ho hudal almuttaqin na akwankyere de ma won mo petene ne enti sa ngoma we osofo opa my fix nyankopon bo akina kora abra say Bible no achinwa bebrebe wo ho ye befa so does King James na agidi enti na King James ba ha no King James nkwa nka mefa ye ni eno nkwa mpacho distract me moderator time no me bia ka ho mesrew or distracting me too much. Aka 1 minute, but it off my Entino Quran. Sangoma walk divine promises ni nyinara no. Or say la rayba fi atinyo ni ho. And was say divine promises undoubtedly Surah Al-Araf verse 28 undoubtedly atinyo biere no unquestionably Quran akasa asini dua asini pi asa akase sangoma we achinwa biara eni ho enti no again me pacho me pe ba bia nyankopon ka say ne som eye Kristo som me say sisi dua na he fa no ka say
se wunya sumbia udi sumbia chi apart from Christosoma obeko jam me de mama o bebrebe masaka akireo se wo se obi biara wanji Muhammad wani no obeko jam straight na wo saka asem bi se adifo ni nyinara no wonom Nyankopon amfa ama omo Bible say ode ma wonom wode ama won omo wo ho enye say oso omo wo ho e say Bible no nsan gini bio ene we di he o Bible na say o ni rebuttal o distracting me moderator me pa cho ya na abehwe ha mam why baby atini say o kasa ha better come asumpa enti say distracting me misro bebrebe enti no Quran aka say edifo ni nyina wo ho enti no me say mamu use mbase mbese mra na edifo no na emum no je mehye ne ma wo yare obetie de emra no na wadi so no obeye kese e wo soro hemam na obi yare obetie amra no ana obebu mra ne so akuapem so obi yare obetie amra no obi yare obebu mra ne so na wa kire obi no obeye ketekete e wo soro hemam amanfo no mo de mra ne baaye no de wa poto ama na fie odi bomu a eye yewu chiri so de bebom Quran so mo wo soro hemam Bible so mo wo ho ankasa o say mo ba kire mo se look ya kan o say mo ba kire mo se na masu na mo ba hunu say adifo no as Abraham Isaac ho an wabobo ni ani adifo ni nyinara e wo soro hemam na mo de ye be yuma frame Luke chapter 13 verse 28 enti no sane me kasa kire mo no atiefo me de rebuttal si ha wakasa maribatal na me twen se ensema me kafa Quran ho first ayini nyina no obenya ntoboase na wotutum ntokuro baako enshiranie anumini hwemi dia ope wa obesi ye firi wa Nyankopon moja na ebeje wo nkwa ana Nyankopon asem na babeje wo nkwa wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Hi Imam online share debate Sunday the religion with divine promise yani Nuama Alhaj Musa Jr. and the evangelist Desmond J. Eni Dijumedi yafa submission 25 rebata yafa 20 minutes every Nuama Alhaj Musa ho yabeko evangelist oni akofa ni rebata na abo 318 sofo yanko okay yele wanyanko kwansi pempen so dia bedroom say so we share the ekoso ya emzemi brai and the aben so palm why confused because you can never force truth and the we den enye no ada no ho adi no credit da ho a obi nkan kiro na minim se bia nka wo sha ase kro bobo we chese but ontimi ma single quotation and a single Quran from the word of Muhammad as a prophet of God. Say me udi machia udi means machia meti means betimi lead you to heaven and see ontimi ma baako ntinka won kan free Bible nkura na me expect so be fa Quran no wa quote to say Onyankopon say Muhammad yanu mu nsem no udi akira betimi aba heaven ebi ni ho ebiewu Muhammad na susu ntimi kan say udi means machia or allegation be say me say Abraham no tape no party minim say tape for there. Those who want the truth, they want. Me say, Nyankopon for heaven and promise prophets ni nyina chidifo. And someone ya made the man say, "Omunfa mo ma chidifo na obeji won kwa na say, o won hihye bi de mo mo na heaven nka ho." Abraham, David, Moses, Adam, all of them. Asem bia no nkomo bia no Nyankopon ne omu bia di ya o ka kire won say. Wachidifo no me de omo ko heaven. It is deep the mimikai no. I'm so confused ninti no ohunu ba bia on famfa. It's different from the all canon. Enti me challenge ni say me ma kind quotations I would do me Jesus Christ no o ya agide ma me no wa promise me. Me wa hoda so. Me wo take it no ekura me. Ono so mfa ne de entum ni ehwe. O mie ne de no on kan kire ye. The Prophet Muhammad so aka kire na chidifo. So do omo ko heaven. Prophet Muhammad himself Jesus Christ and no one said that in heaven. What can I be? Now, Madikanya can say, or say paradise in heaven. Me, I'm talking about heaven. I'm not talking about paradise. Until you should not be confused. Make heaven or say heavens. You say your third heavens, first heavens,
we have a lot, but I'm talking of the throne of Christ. Until I'm kind revelation in the children. Or say baby or 1 year. And you can say baby or 1 year, call no more. Having baby on our person can was and be. Would you say yes or so? Nti baby or 1 hour wash me born and then anything I'm one to swim dinner chi. And until I manage just my kind of once my children will be. And until I never better, I said, you will tell me some mother. Now you're nearly the be on the Nasatina cry a jitum. So you're fan on near the neck coin. Yanko Papa said, Nippa, we are sending penny who say, Papa no number we are sending. Why ye example within a chapel boss from him. A nunti and a fan. Said ye what fan on Timothy can say, Sarah no Bessia Barbe fire near Nakotana. Can you give similar example from your Quran from Muhammad? Same. Madika can say, do you tell me no Quran saying Yanko Pobecas and Nipa 4D4? That is scriptures. Yanko Pobecas and Nipa beyond the 4D4. So, David Yabone. And when Yanko Pompes or Cassatre David. No, you know, Bible didn't want to say, was so Yanko Point. Or the 4D4 natans on the corner in chain. Paul, my friend, no D4 na chain acquire of us. Until Yanko Pobecas and Nipa be one or the 4D4. So, to say, would D4 and I made the Nasa man so on family or a prophet Muhammad. No doubt. But prove to me that his words, there is a testimony so do back heaven. Wouldn't you be? So, my brothers should not be confused. Say, let your listener tell them the truth, my brothers, it is not there. But ye jitim say Allah ka. Na ye nyina fe wo munu say Allah na aka na emom prophet na wudi na chi ne de ontimi mfa wo nko. Na emom Allah na de obeko. No mu nyina anyintum. So what you say? Prophet ni ntimi mfa wo nko. Na emom Allah ni ahwe say Allah so so the same message na ma prophet na wudi na chi ana say ya dia tum say ai no kore. Prophet na wudi na chi na fe de ye hu say wo kora say ne nsam na wonyini. Because the prophet has no message for his people. I will bet you to know Islam. Why? Because you follow the teachings of Prophet Muhammad. It doesn't happen. Okay, I say, Jesus. Yes. Hey, he gives life. He gives life. I don't know. I brought to say Lazarus, I will know anything. Unyane. Now, you shall send your kind. Would you be Fameko Matthew 16:25? Matthew 16, verse 25. What's it say? 16:25 for say. 16 verse 25. Matthew 16:25 say. Assemble. Tio. Na obiara opese oje ono ne kra nkwa no ebe fi ne nsa na obiara me Yesu minti ne kra bayira no nsa beka we life baby no mfama powerful san fa me ko John 11:25 Yesu omankwa Yesu omankwa John 11 kan 25 say Jesus say Ana Jesus say Jesus say mini owusore ne nkwa mini owusore ene de hallelujah ahun Jesus de wusu be wu asore nkwa be na de sole to aso kan mini owusore ene nkwa ojimi die no enti nka me hwehwe se obetumi anya prophet Muhammad nsem aka mini owusore ene nkwa enti Jesus say mini owusore ene nkwa enti wo hu se o deceive listeners no say Yesu mankwa. What Jesus himself says that I am the death and the resurrection. Na de give me dino na se obedi tio now see Yesu mankwa na say uni mu akasa wo se Bible go team na Bible go team mpo na wo kan we. No wonder because Bible say one of person obedi de Nyankopon wiase nyame ankasa blind wo mo. And they can't even believe. And you want to see a true and I say, Jesus said, you didn't dino. Obenyan kwa now see Jesus intimi mankwa. No wonder. But me person you will tell me. Wa fansem no tun seniani. Malam kura Quran. Mesumi kura Bible. Media my challenge is say Quran no Quran nsem bia ni mu ankwa semum because it is a book without promise.
But media me Bible na me gidia me den nam no me kira mu wunu se me wa hotoso se me di Yesu achi amenya nkwa. Ada na odi we hu achi nye. Wo mu omudi so adifo ni nyinara. Omumu bia ni wonu mo kwati Yesu Kristo obenya osoro ahimam ayedai. Akota. Enti Yesu da na di kire ya wo se hwe moja Abraham na mudi na chi no. Ohun mi ne ho yedai. Boy. Enti nobody na wo na na baba betena be ka se hu Yesu a obenya heaven akọ be die me sisu bio leaders o maba wiase nyinara do maba wiase nyinara wo bia ni wonu mo betumi lead do akọ osoro imam Jesus Christ. You can mention all of them. So we see who approve wa fabra peka leader no wasem kotu no ni yenhwe ebi nni ho. But Jesus Christ has a promise of life. Maybe I know the name no say Yesu yam enye Yesu nyame ho asem ne yeka ne no. Ena enye Yesu nkwaje ni moja age nkwa ho asem ne yeka o da bi. O the found them na say o deviate. You have already deviated. But the yeka ho asem ne say ye wudi na chi no sum na wom no eye promise ana. Eno ho asem ne yeka. Enti Matthew fonte ase. Mo hunu say wo me di prophet Muhammad achi when we went na me di na chi because waka say more practical example e wo Yesu ne life otena ase no nature opese me hunu say wiase nyina ye ne de enti okura panu mienu no okura mpata enum no de mani pa 5,000. What a wonderful miracle. Proving to you that the nature you talk about, I have control over them. Enti wobeda bibia di wo wiase manipa hunu se papai obetim di yen akoba bi ekan on the Mount of Transfiguration adi for nda on ho adi wo honum. Why? Because he is their Lord. Omukura nim se ono ne betum di o mayede akọ osoro ahimam na heaven na yeka no enye ade a obi abetumi asori prekope no aba abefa say besinko. No, we don't achieve it like that. That is why it took a man, it cost somebody's blood. What me akọ na yenko wonti say de na alaji ekano say Yesu moja na eje nkwa ana enye Yesu moja enye honum ne ye fawo. Prove to your people that Muhammad has given you a promise. There was once a time, and Muhammad achieved for calling Cheno Musansura. Over to me, the Yako, heaven now can want some nana. From his own mouth, he told them, even myself, I don't know what will happen to me tomorrow. How can this leader promise you heaven? It's heaven, you know. When Yanko Pom baby out in an SMC, Mamini can 1 Corinthians chapter 2, verse 14. I can't see me. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. 2:14 say. 14 say. Onipa was saying. Can you hear, mommy? 1 Corinthians 2:14. Can you? Na onipa o okramu no owo okramu enyi onyankopon honhom ade wonti mi nyi onyankopon honhom ade na eye no kwati asem sam no kura wo kan ye stupidity na ontumi nhum ti asem no use statement no he cannot and found his score beko and found degree obe hold and found the position obenya wontumi na efiri say saa ye Christopher di Yesu achine die ye wani da so wo hu se ensa be kan saa no ma no adentia Bible say onyankopon oye honhom na wona osom no no e wo se osom no die honhom ene die no kware emu no kware ne wan. The truth is Jesus Christ. And how can you worship God? You worship God through Jesus Christ because he is the truth. Now go to 15 can we are
famiko John chapter 3 na kan wonyina na onipa wo hum de obu no na de wo mu ne de ono de wo ye den obu mu atan na ono de obi tumi nya dai nti na menu asofo bi kan say agidefo beka Kristo oni na bu abonefo de atan wo ye right afa kan mane John chapter 3 na men kan sem bi wo John 3 wo de kan 16 nyina ba kan John 3:16 say na sade onyankopon do wiase wan sade onyankopon do wiase ni ode ne daba wo no kro no e maaye na obi biara oje Yesu Kristo di no onyira tie ha nyira ha. This is what we call life. Ti wo si Yesu wonyadan omankwa maka wonu na numa asem won de onu an na etutu o se me wonkwa me mankwa o se na de oje ni di no onyira na obede obenya dankwa na onyankopon ansoma ma Yesu Kristo ma wiase se omamebu wiase ni atie enka echi ma o mankwa obetim de wakosoro ahimam saa hotoso no ho bra ne yemfa woni akire na wansoma so mebu watan nyesa Yesu wonte sa wo yodo nyankopon awrade ansoma ne so mebu wiase atan na mmom se onfa ne so enyi wiase na mmom nyankopon fa Yesu so nyedai adenti na hase Muhammad na ewo promise o do be ko heaven nyankopon nam no so enyi wiase to aso kan na wi awatro o se 17 say na onyankopon asmo ba so o mebu wiase atenam onfa ne so enyi wiase nti wo be ko nyankopon agi se wo nam no so on na mankwa de ogini die no na obi a wagi Yesu die no ha na ye me de no mu na ten nyankopon mu na ten wono na bebu atan de ogi Yesu die no ono na be mu na ten ono na bebu atan na ono de ye nyeden ye mu na ten so no di kan wa ogi Yesu die no wo na bebu atan na wo de ye nyeden na de ogini die no o mu na ten yes na de onyini ni no obu na ten tobo te sawo a wutie me te se Elijah otime nchen ani minua oso obehunu Yesu no asansan na chi ete se Demas ete se Judas Iscariot osi se wunyini ni a wo de waye dai obu atan dada etanse nkwa no wunya bi kwan bia ni ba bia kan to aso so wanyo nyankopon do ba kro no ani 19 say adenti no obebu watan se wanyo nyankopon do ba kro no adenti no obebu watan kasa go afidie ni mu se wanyo nyankopon do ba kro no ani to aso kan 19 say na ye imom ne atemu na weni atemu nyankopon de ba wiase se han na oni Kristo no aba wiase na nipa do sum no sene nipa do Islam esene Yesu nipa do Islam esene Christianity nipa do esum esene han nipa do Muhammad asem esene de owo bo sha woni Yesu no asem onyuma e bone adentia onyuma eye bone adenti no mu do Islam esene onyuma eye bone because Christ will not permit you to sin because no the ko han mu hallelujah amen to aso kan 20 say obi a oya bone no otan han no na imum han no omma han no nti me bra so on the oba han no awatwe no me pebio because me to mintina heaven no enye carnality you have to seek God with carnal mind to aso kan na obi a oya bone no otan han no na imum na omma han no kasa obiara o say 20 say na obiara a oye bone no otane han no na omma han no omma han no na wamu no nyuma aten na wamu no nyuma aten na wamu no nyuma aten if say yesu famiko 14:16 no e kan asem bi wo ho no John 14:16 ai san famiko tumrika pa ebre nu so me wo ensem bi ampesa meka John 14:16 say 16 say 16 say na me de na bi say ja no tobo fakosro 15 6 okay 16 verse 6 say me na kan no nyabotre na e kan wo de kan 5 ne hwe kwhye no
na mmesi so wɔse yesu wɔ ma nkwa ɛnyɛ saa na ɔkae Thomas ne sɛ na Thomas ɔyɛ ɔkyinyɛfo te sɛ me nua alagye nua ma se yesu sɛ awurade yɛnim faako a wɔrekɔ yi baabi a wokɔ no yɛnim hɔ na ɛbɛyɛ dɛn na ɛbɛyɛ dɛn yɛbɛtumi ne yɛtumi aba kwan mepɛ hɔ na mepɛ no baabi a wokɔ no menim hɔ ɛbɛyɛ dɛn ne yɛnyɛ yɛte ase yɛ nipa yɛhunu kwan ne yɛtumi aba hɔ bi sɛ na yesu sɛ ne sɛ yesu kristo sɛ ne sɛ meme ne kwan no nokorɛ no me na meyɛ kwan no nokorɛ ɛna ɛne deɛ nkwa no ɛne nkwa obi mɛgya no nkyɛn nobody comes to the father gye na me so mepɛ sɛ nnua ma ɛkɔdu mohammed asɛm a ɛte sɛ mohammed ka sɛ me ne kwan no jesus sɛ wanka kwan no kɔ me ne ɔkwan no nokorɛ ɛna nkwa life ɔma nkwa enti wontumi nkɔ onyankopɔn nkyɛn gye sɛ ɔnam wan ɛno na yesu kristo ɛka kyerɛ n'akyidifoɔ no 2 minutes enti wokɔdi wɔ som bia akyi na sɛ this thing is recorded for a testimony bible it is recorded for a testimony no wayɛ confused enti divine promise wonya bi mfa ma Islam ɔmo Muslims mo ɔmo tie ne nti because bɔhyɛ bi anim it's a matter of fact there is no promise in Islam that when you follow the teachings of Prophet Muhammad you will go to heaven. No, not even a single one. I challenge him, if you like, you should prove it from the words of Prophet Muhammad, just as from the word of Jesus Christ. He is a correct leader. So what you say? Buddha can be, Obia can be. And Tinipa no de Nyankopon atwe nanum asem se de be testimony adanse etie wu a wutie me tiatemu da no obekotu asem wo ya kire wo wote se obi e ka sem sei wote na emum eyede na afa de want me anka asem obi kodi na chi. That is where the judgment starts from. And I urge everybody, these words, meditate about it. And you're confused, say the meaning you're confused. And kofa Bible, and for yesu moja, and kofa nyameba any would the fan to change. Who say lead that ben atnas as you among all the prophets or promising a chidi for so do moko heaven. Get home okay. Let me say, as you meditate, you see, say, my brother has he has polluted a lot of his followers. He has polluted a lot of his followers because he has closed the truth. Then he no kore say or the carnal mind can no kore. Na person obe hunu. Uti. Hunu because person Bible is letters. Uko school abetimi akan. Ubetimi akan say A B C ni D ni E ni. But the understanding, unless you believe and come to Christ Jesus. Time and also. Amen. Yada munyina mo ase se mu follow Jumedi live. Program near Debate Sunday. The Religion with Divine Promises. Nuyama Alhaj Musa Jr. and Evangelist Desmond Ejay. Any edi Jumedi. Yafa 25 minutes submission. Rebuttal 20 minutes each. Yafa say baby a yedru so a cross examination and cross questioning inshallah. Wadaroma send your make no mo comments no bebre aba. Yeah, was here can how please tell them the truth. Fleming or says Jesus is God to those who search and find. Okay, yate. Hashmi Mustafa say please tell pastor to explain John 5:30. Salif Contrario says Salamu alaikum. How don't talk in your mouth or your mind. Okay. The number please 0246751175. And only studio numbers, you know. And Malam, you are too much. Abdul Mumin. Munira to Hamid or say, oh, okay. He can't read without looking into the Bible. What is of what? Yanshe. They don't know that they are in darkness. Okay. Humble lion or where you know may Tiana opportunity. Candy Usma say I have a question for the pastor about the begotten son. I want the meaning of it. Okay. If indeed Jesus is God, then why did he warn you people not to call him God or good?
but the only good is the Creator Himself. Okay. Please, I have a question for the pastor. He said Jesus is God, but I want to ask him who gave birth to Adam and Hawa, because Adam and Hawa came before Jesus. Okay, these people are just not serious. Which people? Hajj Ahmed. I mean, how can a ghost be in charge of the world? Please, our Prophet Muhammad, peace be upon him, he didn't write English in Quran. Please, okay. Islam, the kingdom defender, confidence, K-Ban, Don Sheriff, or say first blue, contradicting expose 1. All right. Follow. Questions and answers. Nyama Alhaj Musa Bibusa, so for questions.